Hello everyone, I am Meghana PS, Assistant Professor in Commerce. Today I am discussing about the topic Introduction and Structure of Indian Financial Market, which comes under the subject Financial Markets and Services under the module Financial Markets. Let's begin this session. The learning objective of this session is to understand the structure of Indian financial system, and by the end of this session you are able to identify different components of financial system. First, we need to understand the meaning of financial system. Financial system is integrated system of financial institutions, markets, instruments and services which facilitates the transfer and allocation of funds efficiently and effectively, which means that the financial system includes several elements. Those elements are financial institutions and financial markets, financial instruments and financial services. These four elements which helps to transfer the funds from the investors and allocate these funds for the productive purposes. So this is called as financial system. Financial system of a country is an important tool for economic development of a country, as it helps in creation of wealth by linking savings with investment. For any country, for their economic development, financial system plays a vital role because it helps in creation of wealth, that is capital formation, by linking savings and investments, which means they channelize or they mobilize the savings of the public as investments for a company. So for economic development of a country, financial system is very important. Financial system intermediates between the person who saves the money and as well as the organization who channelize this money and invest in a productive assets. Financial system intermediate between these two peoples. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಚಿಕೆ, ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. Let's see the structure of Indian financial system. I already told that financial system is an integrated system which includes the four elements. The first element is financial institution. Financial institutions refers to the institutions which are engaged in the business of financial transactions. What are those financial transactions means? It may be deposits, loans, investments or currency exchange. So any business which is dealing in these kind of transactions are called as an financial institutions. Some of the financial institutions in India are RBI, Reserve Bank of India, SEBI, Securities Exchange Board of India, banks, LIC, Life Insurance Corporation, mutual funds, etc. Next element of financial system is financial markets. Financial markets means it is a market or an arrangement where the financial assets are bought and sold. Means the marketplace where the buying and selling of financial assets takes place.
Some of the financial markets in India are NSE, that is National Stock Exchange, and BSE, Bombay Stock Exchange. We have OTCEI, that is Over the Counter Exchange of India, which is derecognized by the SEBI on March 31st of 2015, and it is no longer functional exchange now. Next element is financial instruments. Financial instrument refers to the documents which provides a financial claim on assets to the holders, which means the holder of that document get the right on the assets. So these kind of documents are called as a financial instruments. Some of the financial instruments are shares, debentures, bonds, promissory notes. All these are comes under financial instruments. And the last element is financial services. Financial services means it includes all those activities which involved in transformation of savings into investment, which means the activities which helps in mobilizing the savings and channelize those savings for the productive purposes. So financial service includes all those activities which mobilize savings as well as channelize it to a productive purpose is called as an financial services. Some of the financial services are insurance, merchant banking, underwriting, depository, and custodians. These are all some of the financial services. ಓಕೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟನ್ನ ನಡೆಸ್ತವೋ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ RBI, ಸೆಬಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, LIC, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಉದಾಹರಣೆ NSE ಮತ್ತೆ BSE. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಉಪಕರಣಗಳು. ಹಣಕಾಸಿನ ಉಪಕರಣಗಳಂದ್ರೆ ಇವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. Next concept is structure of Indian financial markets. First, we should understand the meaning of financial markets. Financial markets means the marketplace or centers or any arrangements which facilitates buying and selling of financial assets and services. Sometimes the financial markets have a physical existence. Sometimes the financial market does not have any physical existence. For example, in case of stock exchanges, they have a physical existence. When the transactions takes place in a virtual mode, they don't have a physical existence, but they are also called as in financial markets. Financial markets are classified as organized markets and unorganized markets. Organized markets means the market which have standard rules and regulations which governs their financial activities, which means that there is an established rules and regulations which controls the activities of these kind of markets. These markets are also subject to strict
supervision and control by the regulatory bodies. The regulatory bodies in India are RBI and SEBI, or any other regulatory bodies controls the activities of this organized markets. And this organized market again classified as capital market, money market, and foreign exchange market. Unorganized market. Unorganized market means the market which don't have a proper organization or structure, and the activities of this market is not governed by any regulatory authorities or regulatory bodies of a country. So there will be very less supervision on the activities of this market. For example, private lenders and chit funds, that is local money lenders, they don't have any rules and regulations, or there is no governing body for those activities. Those are called as an unorganized markets. ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ವಿಧಗಳು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್. Capital market. Capital market is one of the organized market in the financial markets. Capital market means it is a system for buying and selling of equity or debt securities with long and indefinite maturity, which means that it is a place where the long-term securities, long-term in the sense it is more than 1 year, the securities which are traded in capital market having the maturity period more than a year. So these kind of securities are traded in capital market. So the capital market channelizes the wealth of savers to those who can put it into long-term productive use, such as companies and government. What happens in the capital market means the savings from the public is mobilized and which is allocated for the companies and the government for the productive purposes, which is in long term in nature. So ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Money market is a system of trading in short-term debt securities, usually less than 12 months. It is a source of short-term funds, which means that in the money market, only the debt securities are traded, that is bought and sold. And these debt securities are of short-term in nature. The short-term in the sense which has to be repaid within the 12 months period. So it provides only short-term funds for the company or the government. Some of the money market instruments are treasury bills, commercial papers, certificate of deposits, bill of exchange, and etc. These are some of the money market instruments.
ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನ 12 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. Foreign exchange market, it is also one of the organized market in the financial market. So first we should know the meaning of foreign exchange. Foreign exchange means it is a process of converting home currency into foreign currency or vice versa. That is foreign currency into home currency. That is called as a foreign exchange. Foreign exchange market means the market where foreign exchange transaction takes place. That market is called as a foreign exchange market. Foreign exchange market is a global marketplace where the exchange rate of the currencies are determined. For example, $1 equals to rupees 70. This is the exchange rate of rupees to dollar or dollar to rupees. This is determined in the foreign exchange market. It is also called as an forex market or currency market. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ವಿದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is about today's session. Let's sum up. Today we discussed about structure of Indian financial system and as well as financial market. The financial system includes financial institution, financial markets, financial instruments and financial services. And the structure of financial market includes organized and unorganized markets, where in organized markets it again classified as capital market, money market and foreign exchange market. These are the references for this material. I hope you understood the concepts of financial system and financial markets. Thank you for watching.